ওকে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমরা মানে পিপল লাইক এই দুনিয়াতে যারা আছি, আমাদের আশেপাশে সার্টেন কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো ছাড়া ফার্স্ট অফ অল আমরা বাঁচতে পারবো না। সেকেন্ড অফ অল, ওই জিনিসগুলো যদি না থাকতো তাহলে সায়েন্সটা আসলে এমন হতো না। And that brings me to the most simplest thing. একটা গ্যাস আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত ঘোরাফেরা করে এবং আমরা এই গ্যাসটাকে ইনহেল করি, আবার এই গ্যাসটাকে আমরা আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমে নিয়ে যাই, আবার এখান থেকে বের করে দিই, রাইট? সো এই গ্যাসটার নাম কি? সরি, অক্সিজেন। আচ্ছা, ইফ আই লুক অ্যাট দ্য পিরিয়ডিক টেবলে অক্সিজেন নামে কিন্তু একটা কম্পাউন্ড এলিমেন্ট আছে না? বাট আমি যেটা ইনহেল করছি বা আমরা সবাই যেটা ইনহেল করছি সেটা কি আদৌ অক্সিজেন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? সরি, জোরে বলেন। ইটস আ মিক্সচার। মানে আমার এটা নিয়ে একটু হালকা অ্যালার্জি আছে যে আমরা কেন এটাকে নাইট্রোজেন বলি না, কারণ এইটার মানে যেটা আমরা ইনহেল করছি এটার ম্যাক্সিমাম যে এয়ারটা আমরা ইনহেল করছি এই এয়ারটাতে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজে আছে নাইট্রোজেন, 78.something%, রাইট? আচ্ছা, সো এটা জাস্ট আমি একটা গ্যাসের বা একটা মানে এয়ারের একটা এক্সাম্পল দিলাম, বাট হোয়াট অ্যাবাউট all the other gases in the world? There are tons of different kinds of gases যে গ্যাসগুলো আমরা প্রতিনিয়ত ইউজ করি, রাইট? সো এই গ্যাসগুলো কি, এই গ্যাসগুলো কারা, এই গ্যাসগুলোর আসলে সিস্টেমটা কি? That is what we're going to talk today, and that brings me to chapter 6, the gaseous phase, right? The properties of gases and the air we breathe. So, গ্যাস জিনিসটা আসলে কি দেখতে পাও? এই যে এয়ার ইনহেল করছো, can you see it? No, you cannot see it, but ফিল করা যায়, ঠিক না? আচ্ছা, সো এই যে গ্যাসের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, ওর কোনো স্পেসিফিক কোনো শেপ নাই, ওর স্পেসিফিক কোনো ভলিউম নাই। ওকে আমি যে কোনো যদি একটা কন্টেইনারের মধ্যে ফিল আপ করি, ওই কন্টেইনারে খুব সুন্দর করে থেকে যাবে এবং ওই কন্টেইনারের শেপ নিয়ে ও থেকে যাবে। যেমন একটা প্লাস্টিকের বটলের কথা চিন্তা করো, আমি যদি এই বটলটার মধ্যে একটু গ্যাস দিয়ে দিই, গ্যাসটা ওটার মধ্যে ঢুকে যাবে এবং এই গ্যাসটা আমি যেই শেপটা বটলের আছে সেই শেপটা ও নিয়ে নেবে। সো ওর নিজের স্পেসিফিক কোনো ধরনের কোনো শেপ নাই। সো দিস ইজ আ প্রপার্টি দ্যাট ইউ মাস্ট নো, দ্যাট ইফ ইউ আর আস্কড যে রাইট সাম প্রপার্টিজ অফ গ্যাসেস, দ্যাট ক্যান বি আ কোয়েশ্চেন। সো হোয়াট ইউ গোনা রাইট? নাম্বার ওয়ান, ওর স্পেসিফিক কোনো শেপ নাই, ওর স্পেসিফিক কোনো ভলিউম নাই, ওয়েল মানে ডেফিনেট কোনো ভলিউম নাই, অ্যান্ড অলসো ওকে আমি যেই কন্টেইনারে দিব ওই কন্টেইনারে ও ফিল আপ হবে এবং ওই কন্টেইনারের শেপটাও নিয়ে নেবে। নেক্সট, সারাউন্ডিংয়ে একটা সার্টেন প্রেশার এই গ্যাসগুলো এক্সার্ট করে দিয়ে দেয়, রাইট? অ্যান্ড অলসো এখানে কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওর ভলিউমটা টেম্পারেচার এবং প্রেশার অনুযায়ী বাড়ে অথবা কমে। সো টেম্পারেচার আর প্রেশারের একটা ব্যাপার আছে এখানে, যে ইফ আপ ডাউন হলে ওদেরও ভলিউমে চেঞ্জেস আসে। যেমন ফর এক্সাম্পল থিঙ্ক অ্যাবাউট ন্যাচারাল গ্যাস, আমরা যে সিএনজি ইউজ করি, রাইট? দ্যাটস ন্যাচারাল গ্যাস। তো এই ন্যাচারাল গ্যাসটা মানে আমাদের আবার এই যে দেখবা গাড়িতে বা সিএনজিতে ফিল আপ করতে হয় কেন? রিজনটা কি? যখন মোটর ভেহিকেলটা চলে ওর ভিতরে যে গ্যাসটা আছে
একটা সার্টেন প্রেশারটাকে টেনে নিয়ে যায়, টেনে নিয়ে কিন্তু গাড়িটা চালাতে হেল্প করে। দ্যাট ইজ হাউ ইউ এন্ড আপ ফিনিশিং আপ দি গ্যাস ইন দ্যাট ট্যাঙ্ক। এরপরে আবার ওটাকে ফিল আপ করতে হয়। সো একটা প্রেশার কিন্তু ওখানে এক্সার্ট হচ্ছে, দ্যাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, এই গ্যাসের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই গ্যাসগুলা যে কোনো অন্য গ্যাসের সাথে মিক্সচার হয়ে যেতে পারে। ইট ক্যান গেট মিক্সড আপ উইথ এনি আদার গ্যাসেস। আর সলিড আর লিকুইডের থেকে এই গ্যাসটা অনেক লেস ডেন্সড হয়, ওর ডেন্সিটিটা অনেক কম, অনেক পাতলা হয়, রাইট? আমরা যদি একটা সলিডের কথা বলি, সে বরফের টুকরা, ওটার একটা ওয়েট আছে, ওটার একটা মানে একটা শেপ আছে, ওটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, রাইট? বাট এবং ওর যে ডেন্সিটিটা যদি আমি মেজার করি, আমি একটা সার্টেন ডেন্সিটি পাবো। কিন্তু লিকুইডেরও সেম কেস, কিন্তু যখন আমি গ্যাসের সাথে ওদের মেজারমেন্ট করব, গ্যাসেরটা অনেক কম হবে। সো ইট ইজ মাচ লেস ডেন্স দেন সলিডস অ্যান্ড লিকুইডস। সো দিজ আর সাম অফ দ্য প্রপার্টিস অফ গ্যাসেস। কয়েকটা জিনিস মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এই গ্যাসের জন্য, যেই জিনিসগুলা গ্যাসকে এফেক্ট করতে পারে, সেটা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার 1 প্রেশার, নাম্বার 2 ভলিউম, number 3 temperature, and number 4, since we are doing chemistry, so number of moles. Because আমরা মেইনলি যে সার্টেন কেমিক্যালের বা সার্টেন যেই এলিমেন্টগুলো আছে সেটার গ্যাস নিয়ে কথা বলবো। সো সেটার ডেফিনেটলি নাম্বার অফ মোলস বা ম্যাস বা আই ডোন্ট নো মোলার ম্যাস এগুলো থাকবে। সো ডেফিনেটলি আমার নাম্বার অফ মোলস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ওয়ান। ওকে, সো অ্যাটমসফিয়ার, আমরা যে অ্যাটমসফিয়ারে আছি, যেই মানে আমাদের আশেপাশে কিন্তু একটা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার কাজ করে। ওকে, কখনো কখনো আমাদের ভিজিবিলিটি, যে বলে না যে ভিজিবিলিটি বেশি আছে, ভিজিবিলিটি কম আছে, ঠিক ওরকম একটা আমাদের আশেপাশে একটা প্রেশার যেই আছে, এই প্রেশারটা আপ অ্যান্ড ডাউন করে। এটা ডিপেন্ডিং অন আমরা কোথায় আছি, রাইট? সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। সো লোকেশন ওয়াইজ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়। এই যে একটু আগে বলতেছিলাম না যে এই যে আমরা যেটা ব্রিথ করছি ওটার মধ্যে আসলে কী কী আছে? ওয়েল, দেয়ার ইজ নাইট্রোজেন হুইচ ইজ 78.08%, we have oxygen there 20.95%, we have argon, carbon dioxide, methane and hydrogen gases. These are all intact together, যেটা আমরা ব্রিথ করছি। সো আমার এই জিনিসটা নিয়ে একটু হালকা অ্যালার্জি আছে, আমি কেন নাইট্রোজেন বলি না? ওয়াই ডু আই কল ইট অক্সিজেন, রাইট? সো এই সবগুলো জিনিসই এই অ্যাটমসফিয়ারকে বা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারকে একটা এফেক্ট করে। ওকে, ইদার এটা বেড়ে যায় অথবা এটা কমে যায়, বাট ইট ডিপেন্ডস যে আমি কোথায় আছি। আমি যেই জায়গাগুলোতে আছি সেই জায়গা ওয়াইজ আসলে এটা বাড়ে অথবা কমে, ডিপেন্ডিং আমি আমার লোকেশনটা কোথায়। সো প্রেশার, আই এম প্রিটি শিওর এগুলো আগে পড়ছো, এগুলো নতুন কিছু না। প্রেশার ইজ বেসিকলি ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। যে কোনো আমি যখন একটা প্রেশার মানে ইনসার্ট করি তখন একটা ফোর্স থাকে এবং একটা এরিয়াতে আমি প্রেশার করি। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিকলি প্রেশার। প্রেশার যখন আমি ক্যালকুলেশন করব, দ্য ফর্মুলা উড বি প্রেশার ইকুয়ালস ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। অ্যান্ড অলসো এই যে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার যেই জিনিসটা নিয়ে আমি কথা বলছি, রাইট, এইটা আসলে মানে কেন হয়? এটা হওয়ার একটাই রিজন, বিকজ একটা গ্র্যাভিটি কিন্তু কাজ করে। জাস্ট ইম্যাজিন, আই উইশ উই অল কুড বি ইন স্পেস, তাহলে আমরা উড়ে বেড়াইতে পারতাম, ঠিক না? বাট আমরা যেহেতু আর্থে আছি, আর্থে কিন্তু একটা সার্টেন কি বলবো এটাকে, একটা প্রেশার কাজ করে বা একটা গ্র্যাভিটি কাজ করে, রাইট? গ্র্যাভিটি কত? এক্স্যাক্টলি। সো এই যে গ্র্যাভিটির কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু এই যে মাটিতে দাঁড়ায় আছে, একটা ওয়েট আমি কিন্তু আর্থে দিতে পারতেছি বা আর্থ টেনে নিচ্ছে আমাকে, বিকজ দের ইজ এ গ্র্যাভিটি। সো ডেফিনেটলি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারও গ্র্যাভিটির কারণে চেঞ্জ হয়, বা গ্র্যাভিটির কারণেই অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, রাইট? ইউনিটস আর দেয়ার। আচ্ছা, এখন আসি, হাউ ডু আই মেজার দিস অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার? আমার কাছে আসলে এই ডিভাইসটা নাই, নাহলে আমি তোমাদেরকে অন স্পট দেখাতে পারতাম। উইচ ইজ দিস ডিভাইস ইজ কল্ড আ ব্যারোমিটার। যেমন আমরা থার্মোমিটার ইউজ করি না জ্বর মাপার জন্য, ঠিক সিমিলার একটা ডিভাইস, সেটা হচ্ছে গিয়ে
ব্যারোমিটার। ব্যারোমিটার দিয়ে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার অ্যাটমসফিয়ারিক যে প্রেশারটা আছে এই অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারটা আমি মেজার করি। যেমন থার্মোমিটারেও কিন্তু আমি মার্কারি ইউজ করি না, ওই যে কালো একটা বা সিলভারি একটা জায়গা আছে ওটা কিন্তু মার্কারি, রাইট? ঠিক সেমভাবে এই ব্যারোমিটারেও আমি মার্কারি ইউজ করি, বাট এটার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট হয়। কি ডিফারেন্ট হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে দেয়ার ইজ দিস থিং, একটা আমি জানি না দেখতে পাচ্ছ কি না, দিস ইজ বেসিকলি একটা বাটির মতো বলতে পারো, ওকে? ইটস জাস্ট আ কন্টেইনার, ছোট একটা কন্টেইনার। এখানে বলা হয়েছে মার্কারি পুল। সো এখানে আমি পুরা মার্কারি দিয়ে দিই পুরাটা, এবং তার সাথে আমি একটা থার্মোমিটার এখানে ফিট করে দিই, এবং থার্মোমিটারের নিচের যে পার্টটা সেখানে দেয়ার আর হোলস দ্যাট এই মার্কারিটা যাতে উপর নিচে যেতে পারে। সো এই যে থার্মোমিটারটা একটা ভ্যাকিউম সিস্টেমে আছে, এমন একটা ভ্যাকিউম সিস্টেমে আছে যে যদি প্রেশার উঠে যায় তাহলে মানে প্রেশার বাড়ুক অথবা কমুক এটা উপর নিচে যাবে, উপর নিচে গিয়ে আমাকে অ্যাকচুয়ালি বলে দিবে যে এই আমি যেই সারাউন্ডিংটাতে আছি এই সারাউন্ডিংয়ে আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারটা কেমন। ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? সো গ্র্যাভিটি কিন্তু পুল করতে থাকে, আর অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার মানে গ্র্যাভিটি যেহেতু পুল করতেছে আর অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার যদি বেশি হয় তাহলে এটা উপরে যেতে থাকে, কমে গেলে এটা নিচে যেতে থাকে। সো দিস ইজ দ্যাট ডিভাইস, ভেরি সিম্পল একটা ডিভাইস। আমি জানি না এটা রেগুলারলি পাওয়া যায় কি না, বাট দিস ডিভাইস ইজ বেসিকলি ইউজ ফর atmospheric pressure and it is called barometer. Please take a note on this one. You need to know what is a barometer or how does this barometer work. You have to have the proper idea of it. Just take a note that this is important. You have to know it. Okay. Moving on. So, if you look at the slide over here, you will see there is a graph. So, এখানে যেটা আমাকে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে elevation মানে হাইট, কতটুকু আমি উপরে যাচ্ছি, আর নিচেরটা হচ্ছে কি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার। সো নো ওয়ান থিং দ্যাট আমি যত বেশি উপরের দিকে যাব আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার কমতে থাকবে, আমি যত বেশি নিচের দিকে নামবো তত আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার বাড়তে থাকবে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি যে কোনো সি লেভেলে যদি যাই তাহলে আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার বেড়ে যাবে, অ্যাজ ইন 1 হয়ে যাবে। আর আমি যখন আস্তে আস্তে একটু একটু উপরে উঠব তখন আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার ডিক্রিজ করতে থাকবে। জানি না কতটুকু পাহাড়ে উঠছো, কেউ উঠছো কি না আদৌ জানি না, বাট তুমি যত বেশি এলিভেট করবা দেখবা একটা পর্যায়ে গিয়ে তোমার একটু ব্রিদিংয়ে প্রবলেম হচ্ছে। জানি না কেউ ফিল করছো কি না কখনো। এলিভেশন যত হবে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার
ডিক্রিজ করবে এবং ওখানে যত বেশি এলিভেট হবে তত কিন্তু ওখানকার যে এয়ার প্রেশার অথবা অক্সিজেন লেভেল সব কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে। আর যত বেশি আমি নিচের দিকে থাকবো, সি লেভেলে থাকবো, তত আমার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার বাড়তে থাকবে। যেমন এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন আমি সি লেভেলে ইট ইজ 1.0। আমি যদি আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো অ্যাবাউট ডেনভার, কলোরাডো। ডেনভার ইজ বেসিক্যালি ভেরি হিলি, ঠিক আছে? ওখানে মানে পাহাড়ও আছে, আবার সি লেভেলের জায়গাও আছে, আবার মানে নর্মাল দিয়াও আছে। সো এভারেজে সি লেভেলের থেকে ওইটার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার একটু বেশি হয়। সো দেন থিঙ্ক অ্যাবাউট মাউন্ট এভারেস্ট। আই থিঙ্ক মানে একটু হলেও তোমরা জানো যে মাউন্ট এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড এই মাউন্টেনে তুমি যত বেশি উপরের দিকে যাবা, তোমার একটা পর্যায়ে গিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগবেই, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট ব্রিথ দেয়ার, বিকজ ওখানকার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার একদম নিচের দিকে আছে। যত হাইট তত অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার ডাউন, যত লোয়ার লেভেলে থাকবা তত অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার আপ। There you go. So know this please. আচ্ছা, মুভিং অন টু সাম অফ দিস গ্যাসেস ল। কিছু কিছু গ্যাস ল তোমাদেরকে জানতে হবে, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ইউ মাস্ট নো ইট। ওয়েল, স্টার্টিং উইথ বয়েলস ল। সো বয়েলস লতে আমার যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রেশার আর ভলিউম, এই দুইটা নিয়ে বয়েলস লতে আমরা কাজ করি। এবং বয়েলস ল আমাদেরকে সাজেস্ট করে বা বলে যে when the pressure goes up, the volume goes down. When the pressure goes down, the volume goes up. So ওরা হচ্ছে গিয়ে pressure is inversely proportional to volume. Please write it. Therefore, P1 V1 equals P2 V2. And also please note that আমার এখানে এটার ক্ষেত্রে আমার temperature and number of moles is constant. So when the pressure goes up, volume goes down. When the pressure goes down, the volume goes up. That is what the Boyle's law suggests. There is a problem. ছোট্ট একটা problem আছে. Try to solve it. Very simple. A balloon is filled with hydrogen. A balloon is filled with hydrogen to a pressure of 1.35 atm and has a volume of 2.54 liter. If the temperature remains constant, what will the volume be when the pressure is increased to 2.5 atm? 1.35 থেকে আমি 1.35 লিটারে আমার ভলিউম হয় 2.54। সো আমি যদি ভলিউমটাকে প্রেশারটাকে একটু বাড়িয়ে দিই, 2.50 করে দিই, তাহলে আমার ভলিউম কত হবে? ফাইন্ড দ্যাট আউট। Done?
ওকে, কিভাবে করব? সো আমি জাস্ট এই যে ফর্মুলাটা দেওয়া আছে এই ফর্মুলাটাই আমি ইউজ করব, রাইট? সো আমার P1 is given, which is 1.35 ATM, times our V1 is also given 2.54 liter. Our P2 is given 2.50 ATM times my V2. So V2 is কত আসে? 1.37 watt. 1.37 watt. Watt. Unit. Okay. So মাত্র সো আমি মাত্র একটা যেটা মানে করলাম, আমাকে যেটা সাজেস্ট করলো যে যদি আমার প্রেশার থাকে হচ্ছে গিয়ে 1.35, তখন আমি 2.54 লিটার পাই। আমি যখন প্রেশার বাড়ায় দেই তখন আমি কত পাই? সো তখন আমি দেখলাম যে আমার এই যে ভলিউমটা চেঞ্জ হয়ে কমে গেছে। সো বয়েলস ল ইজ অ্যাকিউরেট, as it says, when the pressure goes up the volume goes down. That is how it works. Okay, moving on to the next law, which is Charles's law. চার্লস ভাইয়ার লতে কি বলেছে? লতে বলেছে ভলিউম অ্যান্ড টেম্পারেচার। চার্লসের লতে আমার ভলিউম ইজ directly proportional to temperature. So Charles's law suggests us that volume is directly proportional to temperature, and on this case the pressure and the number of moles will be constant. Constant. Therefore, the formula will be V1 by T1 equals V2 by T2. And also note, the temperature will not be in degrees Celsius, it will be in Kelvin. And always know that the Kelvin khetre, if I have a মানে আমার টেম্পারেচার যদি 0 ডিগ্রি হয়, 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি হয়, তাহলে ইট উইল বি 273 কেলভিন। আর আমি যদি বলি যে আমার রুম টেম্পারেচারে, মানে আমি কোয়েশ্চেনে আসলো যে আমি কি বলে কোনো টেম্পারেচার স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছি না, নাম্বারস বলে দিচ্ছি না। So in that case, what do you do? 25 degrees Celsius is my room temperature. So what I'm gonna do? 273 plus 25, 298 Kelvin. That is basically the deal. Does that make sense? So এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে as you increase the volume your temperature will
also increase. তুমি তোমার ভলিউম যখন বাড়াবা তোমার টেম্পারেচারও বেড়ে যাবে। তুমি যদি তোমার ভলিউম কমায় দাও তাহলে তোমার টেম্পারেচারও কমে যাবে। That's basically the deal of Charles's law. Okay, so moving on to the next one, which is Avogadro's law. So Avogadro's law তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে we work on volume and number of moles, and এখানে so we work with volume and number of moles, and volume is directly proportional to number of moles, right? And the temperature and pressure is constant. So the formula becomes V1 by N1 equals V2 by N2. That's Avogadro's law. And as you can see, একটা ছোট্ট গ্রাফ আছে ওখানে দেখতে পাচ্ছ? What you will see, as the volume goes up, the number of moles will also go up. As the volume goes down, the number of moles will also go down. Okay, moving on to the last one. That's called Ampton's law. So So, Ampton's law তে basically যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে pressure. Pressure is directly proportional to the temperature. Therefore, N and as in like number of moles and volume is constant. P1, T1, P2, T2. So if you look at the graph there, as the pressure goes up, the temperature will also go up. As the pressure goes down, the temperature will also go down. That's Ampton's law. Okay. So আমি এই এতগুলা ল পড়াইলাম কেন? এই সব ল পড়ার একটা কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে গিয়ে সব কিছু গিয়ে একটা জায়গায় মিলবে। যেমন বয়েলস ল, চার্লস ল, অ্যাভোগাড্রোস ল, এগুলা সবাই একটা জায়গায় এসে ম্যাচ করে। কোথায় ম্যাচ করে? দ্যাট ইজ কল্ড দি আইডিয়াল গ্যাস ল, রাইট? there is a problem, এটা চাইলে তোমরা বাসায় করে নিতে পারো, বাট আইডিয়াল গ্যাস ল যেটা আমরা আই থিঙ্ক মোটামুটি সবাই মোটামুটি একটু একটু জানি, সেটা হচ্ছে গিয়ে পিভি ইকুয়ালস এনআরটি। সো এখানে
সো এই সবগুলা গ্যাস লকে আমি যখন কম্বাইন করি I get the ideal gas law, which is PV equals nRT. কয়টা বাজে স্যার? একসাথে সবার লেট? Okay, so PV equals nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant or universal gas constant, T is the temperature, right? আচ্ছা, এখন এদের সবার আলাদা আলাদা ইউনিট আছে, রাইট? আমি যদি এটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি, আমি মোটামুটি প্রেশার, ভলিউম, নাম্বার অফ মোলস অ্যান্ড টেম্পারেচার এদের ইউনিটটা আমি জানি। সো ফর এক্সাম্পল, প্রেশার উড বি ATM, volume would be in liters, number of moles would be in moles, and temperature will be in Kelvin. কিন্তু এই যে R, এটার ইউনিটটা কি? কিভাবে আসলো? আমরা কি এটা বুঝি? খুব সিম্পল। এই ফর্মুলাটাকে যদি আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি, দেন আই উইল নো হাউ ইট কেম। সো PV ইকুয়ালস nRT, সো PV আমি যদি একটু সাইডটা চেঞ্জ করে ফেলি, NT ইকুয়ালস R, রাইট? যদি আরকে আমি আলাদা করতে চাই অ্যাকর্ডিং ইউজিং দ্য ম্যাথ ফর্মুলা, সো PV বাই NT ইকুয়ালস R। সো আমি এখান থেকেই হচ্ছে গিয়ে আর এর যে ইউনিটটা, সেই ইউনিটটা বের করতে পারি, হুইচ ইজ প্রেশার ইজ ATM, ভলিউম ইজ লিটার, পার number of moles per Kelvin equals R. That is basically the unit of R. এটাকে আমরা একটু অন্যভাবেও সাজাইতে পারি, ওই যে ওখানে যেভাবে সাজানো হয়েছে, ATM, লিটার, পার মোল, পার Kelvin. আচ্ছা, এটার একটা ইউনিট আছে, ওকে? গ্যাসের ক্ষেত্রে the unit will not unit, I'm talking about the constant. The constant would be 0.082 অথবা 1 দিতে পারো বা 0.6, whichever you want, okay? Doesn't matter. So this is basically the number and the unit that you have to know. এটা তোমাদেরকে আলাদা করে দিয়ে দেওয়া হবে না পরীক্ষার সময়। So you have to know, you have to remember this number. So এই সবগুলো লকে যখন আমি এক করলাম, এক করে I actually get this ideal gas formula. Okay, I mean sorry, ideal gas কি বলে এটাকে, not constant, basically the main law, combined একটা law. So PV equals nRT, and এই ইউনিটগুলা মানে যদি জাস্ট চারটার ইউনিট মনে রাখো তাহলে সবগুলোর ইউনিটই মনে রাখা সম্ভব, which is very simple: pressure, volume, number of moles and temperature. এখানে একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে, একটু চেষ্টা করো করার। Calculate the pressure of 1.2 mole of methane gas. We are working with methane gas in 3.3 liter container at 25 degrees Celsius. So আমার এখানে কি বের করতে হবে? Sorry?
প্রেশার বের করতে হবে, রাইট? আমাকে এখানে কি কি ইনফরমেশন দিয়েছে? ওকে, সো জাস্ট ওয়ার্ক অন ইট, ফাইন্ড ইট আউট। দাওয়াত দিতে হবে, লেখার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। তোমাকেও দাওয়াত দিতে হবে লেখার জন্য, স্যার? ওকে, দ্যাটস ফাইন। প্রথম দিনই আসছো 11টার সময়? তো যাও রিসিপ্ট নাও। নিছো? উনি আসে নাই? Okay, so how do we do it? Very simple, just plug and play, that's it. The formula is PV equals nRT. So আমার কি কি দেওয়া আছে? প্রেসার দেওয়া আছে? দেওয়া নাই, so I'm trying to find pressure. আমার ভলিউম দেওয়া আছে? কত দেওয়া আছে? লিটার। প্লিজ রাইট দি ইউনিটস। যদি লাস্টে ভুল না করতে চাও ইউনিটের কারণে, অলওয়েজ রাইট দি ইউনিটস। কেন আমি সেটা দেখাচ্ছি। ওকে, এন দেওয়া আছে, নাম্বার অফ মোলস কত? আমার আর এর ভ্যালু আমি জানি, এটার ইউনিট কি? ATM times my temperature কত দেওয়া আছে? সবাই একসাথে বললে তো খুব ভালো শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, 298 কেন হলো? এখানে তো লিখে দেয়া নেই। Exactly, so we have to convert it from Celsius to Kelvin. 25 degrees Celsius to Kelvin হচ্ছে 273 plus 25 equals 298 Kelvin. So times 298 Kelvin. Okay. So now I just have to find the pressure. Right তো? Okay. আমি প্রথমেই কিন্তু কিছু জিনিস কারেক্ট করে নিতে পারি। আমার যেই ইউনিটসগুলো আছে, আই ক্যান ওয়ার্ক অন দ্য ইউনিটস ইনিশিয়ালি। কি করব? যেমন নাম্বার অফ মোলস এখানে নিচে আছে, সো আই ক্যান কাট দ্যাট অফ। ক্যালভিন নিচে আছে, আই ক্যান কাট দিস অফ অ্যাজ ওয়েল। আমার এই সাইডে লিটার আছে, সো আই ক্যান কাট দ্যাট অফ অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো আই এম লেফট উইথ এটিএম। আমার প্রেশারের ইউনিট কি? এটিএম। সো আই নো আমার এখন আর ভুল হওয়ার কোনো সুযোগই নেই, রাইট? So I will just do the calculation accordingly. কত আসছে? 8.898. Okay, আমরা 8.89. Okay. Oh. Okay, so 8.9 AT
That's my final answer. So this is how basically you will do the calculations over here. But since আমরা একটু chemistry related questions নিয়ে বেশি interested থাকবো, so how about this one? Read it carefully. An experiment shows that a 0.495 grams sample of an unknown gas occupies 127 milliliter at 98 degrees Celsius and 750 torr pressure. Calculate the molar mass of the gas. Sir. বসে বলেন সেলসিয়াস থেকে ক্যালভিনে কিভাবে কনভার্ট করেছি বেসিক্যালি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইটস ওকে ও একটু দেরি করে আসছে ইটস ফাইন 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ 273 Kelvin, right? So আমার এর উপরে যত ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে I will just add that up together. For example, আমার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস which is my room temperature, right? So room temperature 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি জানি আমার এই ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ক্যালভিনে যাওয়ার সময় আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে since 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস equals 273 Kelvin, therefore 25 degree Celsius করতে গেলে I just have to add this 25 to 273 together and that becomes 298 Kelvin. That is how you do it. Okay, so এইটা how do we do it? আমার PV/nRT ফর্মুলার মোটামুটি ম্যাক্সিমামই দেওয়া আছে, যেমন আমার ভলিউম দেওয়া আছে, আমার টেম্পারেচার দেওয়া আছে, আমার প্রেশার দেওয়া আছে এবং আমাকে আবার এক্সট্রা করে একটা ম্যাস দিয়েছে, রাইট? এখন আমাকে তারা বের করতে বলছে মোলার ম্যাস, তার মানে যে গ্যাসটা নিয়ে ওরা কাজ করছে ওইটার মোলার ম্যাস আমার বের করতে হবে। সো হাউ ডু আই ডু ইট? ট্রাই করো সবাই। টরেই বের করো, সমস্যা নেই। আর এর ভ্যালু মিলবে না, আর এর ভ্যালু মিলবে না, এটা 1 ATM ধরো, 0.99 হবে মনে হয়, বাট 1 ধরো, 1 ATM। এটা এটিএম এ কনভার্ট করে নাও, টরটাকে এটিএম এ কনভার্ট করে 1, it will be 1 ATM।
254.5 1 আসে 76 হবে না, এটা 0.99 আসে বাট 0.99 আসে বাট 1 ধরো। কোনটা? ওটা হচ্ছে এম এর মান দেওয়া নেই, ওটা একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, গ্রামস ওভার নাম্বার অফ মোলস। সরি, আমি জানি না, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ইট ইজ এই গ্যাসটা হচ্ছে কি একটা, this gas is not specifically একটা element, it can be a compound as well. Okay, কিভাবে করব? You guide me and I will do it. How do I do it? Sorry? আচ্ছা, PV equals nRT থেকে আমি nটা বের করব। কেন? আমার P দেওয়া আছে, আমার ভলিউম দেওয়া আছে, আমার টেম্পারেচার দেওয়া আছে, আর তো আমি জানি। সো আই ক্যান ফাইন্ড দ্য n ওভার দেয়ার, নাম্বার অফ মোলস। কেন? কারণটা হচ্ছে আমি যে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমাকে একটা সার্টেন গ্যাসের ম্যাসটা দেওয়া আছে। সো আমি যখন ম্যাস পেয়েছি, আই এম প্রিটি শিওর আমি নাম্বার অফ মোলস বের করলে আই ক্যান ফাইন্ড দি মোলার ম্যাস অফ ইট। আচ্ছা, সো আমার ফার্স্ট স্টেপ কী হবে? ফার্স্ট স্টেপটা যদি এটা হয় যে আমি আমার যে টেম্পারেচার আর প্রেশারটা আছে এটাকে আমি চেঞ্জ করে যদি নিতে পারি তাহলে আই শুড বি গুড। ওকে, টর দিয়েও করা যেতে পারে, বাট এটিএমেই থাকো, উড বি ইজিয়ার ফর ইউ। সো প্রথমেই ইফ আই চেঞ্জ মাই 98 ডিগ্রি সেলসিয়াস টু ক্যালভিন, so 273 plus 98, how much is it? 371 Kelvin. So আমার টেম্পারেচারটা আমি বের করে নিলাম, and then my 754 টর, এটাকে আমি যদি ইয়া করতে যাই, এটিএম এ কনভার্ট করতে যাই, আই থিঙ্ক ইটস 757 ডিভাইড করলেই আই উইল গেট প্রবলি 0.99, আমরা 1 ধরি, 1 ATM। ওকে, সো আমার প্রেশারও পেয়ে গেলাম। সো নাও লেটস প্লাগ ইট। মাই প্রেশার ইজ 1 ATM। ভলিউমটাকেও লিটারে আনতে হবে, রাইট? 127 ml to liter, which would be liter. Okay, so my liter will become, sorry, my volume would be 0.127 liter. Okay, number of moles is right here, and আমি যদি একটু ইয়া করে নেই, সাইডটা চেঞ্জ করে নেই প্রথমেই, R and T, R would be 0.08. Okay, এটার ইউনিট হবে হচ্ছে গিয়ে ATM, লিটার পার mole per Kelvin, times my temperature is 371 Kelvin. So প্রথমেই আমি Kelvin চেঞ্জ করে নেই, কেটে দেই ATM চেঞ্জ, কেটে দিলাম লিটার কেটে দিলাম। সো আই নো দ্যাট আই এম গোনা ফাইন্ড দি নাম্বার অফ মোলস নাও। কত আসে নাম্বার অফ মোলস?
কত আসে 0.0041 moles. Okay. So now, looking at the আমাকে কিন্তু এখানে একটা ফর্মুলাও দিয়ে দিছে to find the molar mass, which is basically mass divided by the number of moles. So our molar mass equals mass by moles, which would be mass দেওয়া আছে কত আমার grams আর moles দেওয়া আছে পেয়েছি আমি 0.0041 mol. So কত আসে sorry 120.73 gram per mole, right? So আমাকে যে বের করতে বলা হয়েছে এই গ্যাসটার নাম্বার অফ মোলস, আই জাস্ট ফিগার্ড ইট আউট. যারা এখনও কনফিউশনে আছো, ফার্স্ট স্টেপ টেম্পারেচার ক্যালভিনে নিয়ে গেছি, টর এটিএমে নিয়ে গেছি, মিলিলিটারকে আমি লিটারে কনভার্ট করে নিয়েছি. আমার খুব কষ্ট হচ্ছে না বুঝতে এইটা যে আমার ডেফিনেটলি এখানে ম্যাস দেওয়া আছে, আমার ভলিউম, টেম্পারেচার, প্রেশার সব দেওয়া আছে. আমি আর এর ভ্যালু অ্যাজ ইন লাইক আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট যেটা, এটার ভ্যালুটা আমি জানি. সো আই ক্যান ইজিলি ফিগার আউট দ্যাট আমার ওখানে নাম্বার অফ মোলসটা বাকি আছে. সো আমি নাম্বার অফ মোলসটা বের করে নিলাম. সো অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ডু দ্যাট, when the number of moles is done, I have to figure, আমার question হচ্ছে to find the molar mass. So when the mass is given, so if I just divide it by the number of moles, I know I'm gonna get the molar mass of it. That's it. Is that clear? So আমার যে unknown গ্যাসটা দেওয়া আছে সেটার যে মোলার ম্যাসটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে 120.73 grams per mole. Is that clear? এখানে কিছু স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আর প্রেশার দেয়া আছে. ইউজুয়ালি আমার স্ট্যান্ডার্ড প্রেশার ইজ ইউজুয়ালি 1 ATM আর আমার টেম্পারেচার স্ট্যান্ডার্ড ইজ ইউজুয়ালি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস. বাট যদি আমাকে বলা হয় যে রুম টেম্পারেচারে বের করতে, দেন আই নো ইটস 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড আই হ্যাভ টু কনভার্ট ইট টু ক্যালভিন, রাইট? আমার একটা আইডিয়াল গ্যাস ল থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভলিউম বের করা আছে উইচ ইজ 22.4 লিটার. যদি বলা হয় যে একটা আইডিয়াল ভলিউম বের করো, then you just do that, use that number. Okay, I think that's pretty much it. Density, well, এই ফর্মুলা থেকে তোমরা ডেনসিটিও গ্যাস ডেনসিটিও বের করতে পারবা if you are asked to, you know, you just have to use the same formula, PV equals nRT. এবং এই ফর্মুলাটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে ইউ ক্যান আলটিমেটলি ইউজ দিস ফর্মুলা. সো ডেনসিটি উড বি কি বলে যে মানে কি নাম এটার, আমার প্রেশার টাইমস দি নাম্বার অফ মোলস উইচ উড বি দ্য এম অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ দি ভলিউম. সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ডু ইট. হয়তো আসবে না মোস্ট লাইকলি, বাট জাস্ট নো ইট আ লিটল বিট. আমি বেশি প্রেশার করবো না এটাতে. there is one last thing. গ্যাস লগুলো সব বুঝাই দিছি. it is done. Okay, I think that's pretty much it. Okay, with that note, we are done. Definitely expect problems, expect certain notations, যেমন কিছু
প্রপার্টিজ যেগুলো আছে সেগুলো এক্সপেক্ট করতে পারো সবগুলারই। ব্যারোমিটার ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, অ্যাটমসফেরিক প্রেশার ক্যালকুলেশন যেটা উইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। আর পিভিএনআরটি বা এই যে লগুলা, যে 4টা ল করালাম, বয়েলস, চার্লস, অ্যাভোগাড্রোস অ্যান্ড হ্যামিল্টনস ল, এই যে 4টা ল, দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো ইউ হ্যাভ টু নো দেম, ওকে। অ্যান্ড অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু নো দিস ক্যালকুলেশনস। এখানে তো জাস্ট 2-1টা ক্যালকুলেশন করাইলাম, স্লাইডে সবগুলা প্রবলেমসই দেওয়া আছে, লুক ইন টু ইট, বাট ইউ নিড টু প্র্যাকটিস সাম মোর, ওকে। সো সুযোগ পাইলে এটার আরও কিছু প্রবলেম সলভ করো, ইট উইল হেল্প ইউ টু গেট ইউজ টু দিস প্রবলেমস, ওকে।